This is Mr. J. Today we're talking about the SK hacking. This is our intermediate video for Tuesday, April the 29th, 2025, South Korea. 화요일 4월 29일 한국이지. SK 이야기. It's bad. Definitely B for bad. Not good. Bad. Okay. Before our summary, let's look at our word list. SK Telecom, USIM card, server, hacking, reservation, safe, protection, service, network, security, malware, appointment, replace, cybersecurity, fraud, and police. Okay, SK Telecom is giving out free USIM cards after hackers attacked its server. 그럼 SK 알지? SK 폰 있는 사람이 있지 한국에. 근데 해커 때문에 이거 아마 SK 폰 쓰는 게 위험할 수 있다. 그러면 새로운 USIM 카드 폰 안에 들어가는 카드 그거 새로운 거 받을 수 있다. 안전한 것. Many people rushed to stores to get replacements because they were worried about hacking. 그럼 해킹 걱정해서 많은 사람은 가게 가고 그 새 카드 받으려고. Some stores ran out of cards and people had to make reservations. 근데 어떤 가게는 카드 없어지고 사람은 예약해야 돼서 화나겠지, 걱정하지. Experts say replacing the card will make your phone safe again. 전문가는 그 카드 변하면 이제 원장이 폰 안전하지만 카드 없으면 어떡하지? SK Telecom also made a special protection service that blocks bad phones from using your number and 5 million more cards by May. 그럼 일단 어떤 특별한 서비스 만들었다. 아마 설치하면 폰에서 보호한다 하고 5월까지 5,500,000도 카드 만든다고 아니면 받는다고. Even though people are scared, the government said a recent bank scam in Busan was not caused by the USIM problem. 조금 전에 아마 부산에서 어떤 은행 사기 폰 일이 있었다고. 근데 그거는 이거 USIM 때문에 아니고 그럼 너무 많이 걱정하지 마. 걱정하겠지. Alright guys, let's look at our questions. Why are people replacing their USIM cards? 사람들이 왜 USIM card 변하고 있나? 이거는 바꾼다. 여기 다 틀린 것이지. Intermediate level 맞은 답은 생각해야 돼. 힘들지. 근데 생각해. What does SK Telecom offer to protect phones? SK Telecom은 폰 보호 위해서 뭐 하노? What do customers need if the store runs out of cards? Good. Run out. 그 카드 없어지면 가게에서 카드 없어지면 그 customer 손님 뭐 해야 돼? Is the Busan Bank theft linked to the USIM hacking? 너무 쉬운 거 아니야? 부산 bank 은행 훔치는 일은 그거 USIM 카드 때문에 맞나? 틀려? How many USIM cards does the SK Telecom plan to get by May? 5월까지 SK Telecom은 카드 얼마나 많이 또 있겠나? Okay. All right, guys, word of the day, finch, or bird words, right? 이번 주도 birds. The non-bird meaning 무슨 말이야? 일단 그 bird 혹시 몰랐으면 finch, a small, colorful songbird with a short, strong beak known for cheerful singing. 여기는 뜻이 있지. The non-bird meaning finch, an inexperienced or young person, especially one who is naive. 여기는 혹시 뜻이 뭐면 여기 있던데 난 통영에서 본 걸 없다 있나? 진짜 이 소리 좋아. 근데 이거는 이 말도 좀 이거 하면 더 이해할 수 있겠지. 그래서 이거는 통영 있나 한국 있나 있으면 알려줘. 근데 이거는 그냥 경험 많이 없는 좀 아직 많이 모르는 사람 생각하면 되지. 그럼 아마 새로운 직원 몰라. Alright guys, 발음은 finch 여기는 파넥 살고 있는 사람 좀 쉽게 할 수 있지만 우리 MRJ 글로 적지. finch, 그다음에 finch. 근데 이거는 음절 하나만 finch 하면 안 돼. finch 이렇게 해야 돼. 알겠나? Example sentence, the finch built its nest in the tall tree near the garden. And non-bird meaning, even though he's a finch in the business, he's eager to learn. Finch. All right, let's see. The weather for Seoul, South Korea, high of 27, a low of 13, and mostly sunny. For Beijing, China, high of 22, a low of 10, and it's going to be
windy and maybe partly rainy. Okay. And Tokyo, Japan, high of 24, a low of 3, and just sunny. Sunny. All right, guys, we talked about the weather, Finch, and SK Telecom hacking. I hope you guys have a good day, and I'll see you next time. Bye-bye.